We are recording this on the 2nd of Jan 2026. A very very happy new year. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. So today the agenda is very simple. As I was telling in my last video, we have not ridden the motorcycle much, but it is due for service. So to ride more in this new year, we'll have to keep it serviced. So we are going to take the bike for its service. Adventure bike ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಜಾ. Have no major issues. Ridden only very less, but there are no issues. The only issue that I have is a little vibrations at the 5000 rpm mark. If you have seen my bike review, you will see that comment. Apart from that, but that is the characteristic of the bike, the vibrations, I mean. Apart from that, the chain I think needs a little servicing. I think it's a little loose, so we'll get it fixed. Apart from that, regular service whatever they do, that is the oil change, oil filter change, air filter I don't think needs a change, but let's see, and we'll keep you posted. Weather is insane these days. Yesterday it was so hot. Iವಾಗ ನೋಡಿ so cloudy it is now. By around 12:31 it will be immensely hot. That is Bangalore weather. So we are taking the bike to the KTM service center in Kasturba road. If I am not wrong, that is maintained by the company itself. That is KTM only maintains it. I had gone once to the one in Rajaji Nagar, but I didn't really like the work there. You have to go stand, tell them everything, but here they know what they're doing, I hope at least. So yeah, that is the agenda. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬಟನ್ನು, ಈ ಬಟನ್ ಒತ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ನೌ, ದೆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್, ಸಿ ಎಂಗೇಜ್ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ 78. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಟನ್, ಮೈನಸ್ ಬಟನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. Even if you slightly press the brake, the clutch or anything, it will disengage. So see, now I will slightly, see, yellow means it's gone. Again I will press the plus button, that will re-engage and it will take to the same speed. It's like pause and play. So I think for cars it is 80 kilometers and for bikes it is 70. So let's cruise at 69 just to be sure. Bad day guys, bad day. I think it is raining, at least it's drizzling. I have to finish the servicing. I am still not even halfway. Oh god, I have to go work. I have work today. God knows what I'll do. Why does it have to rain today? Please rain gods, please. Dark clouds, I think it is raining. If at all it starts raining when I'm on top of this flyover, I'm going to get drenched. My phone is going to get wet because there is no stop area. Thank God the prayers worked. Still very dark clouds, but it's not raining. I'm almost here. This is the Chinna Swami Stadium and the service center is around 500-600 meters from here. We take a right there and we'll go to the service center. Now the problem with me is
If it rains while on the way back, there are no issues, we can manage because we are going home. But if at all there is some work and you're going there drenched, I don't like it. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸೀಸನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್, ಸೀಸನ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ರೋಡ್. ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಸ್ ದ UB City ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಹಾಂ, ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು? ಹಾಂ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಥರ ಕನ್ನಡ ಆಗೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ದು ಇದೇ ಊರು. ಹಾಂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪರ. ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ. ಹಾಂ, ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗಿತ್ತು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಹಾಂ, ನವಂಬರ್ ತನಕ ಎಳಿಬೋದಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ಕೂಪನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ 900 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ನೀವು 250 ರುಪೀಸ್ ಕೂಪನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ, ಕೂಪನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 250 ರುಪೀಸು. ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಮೋಟಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರುತ್ತಂತಲ್ಲ. ಪ್ರೋ ಲೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ, ಕಂಪನಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಪ್ರೋ ಲೂಪ್. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಮೋಟಲ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೋಟಲ್ ಹಾಕೋದು. ಪ್ರೋ ಲೂಪೇ ಕಂಪನಿ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರೇ ಮೋಟಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಅಂದರೂ ಅದೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯಿತು, ಮೋಟಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಪ್ರೋ ಲೂಪ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಅವರೇ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ, ಮೋಟಲ್ಲು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮದು ವಾರಂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಪ್ರೋ ಲೂಬ್. ಹಾಂ, ನೀವು ಪ್ರೋ ಲೂಬ್ ಹೋದರೆ ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ಲೂಬ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ವಿಚ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಕ್. ಮೋಟಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 390 ಮೋಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡೂಮ್ದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಹಾಂ, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಡೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಲ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಅದು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಗಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್. ಹಾಂ, ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಸಿ. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತಂತಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರು. ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜು, ಹಾಂ, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರು, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು. ಹಾಂ, ಆಯಿತಾ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ 15,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಮೇಂಟೇನು, ಹಾಂ, ಒಂದು ಪಾಲಿಶಿಂಗು. ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 80 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಪಾಲಿಶ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಂ, ಅದೊಂದು. ಹಾಂ. WD-40 ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು WD-40. ಹಾಂ, 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 ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಫಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಂ, ಫೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸೈಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ, ಕಂಪನಿದು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ದು ಹ್ಞೂ, ಸೈಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಗಾರ್ಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹಾಂ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ. ಸೈಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೈಡ್ ಚಾನಾ. ಹಾಂ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. So finally all the initial formalities are done. The bike, I think first they're going to wash the bike, and then I have told all the issues that I had, the chain adjustment, all that they're going to do. So my bike was actually due for service I think last month, so they can't extend, so they've asked for an additional. They were being good, so they told we'll give you a coupon from our end. You just need to pay the coupon charges. We'll consider that as we'll do it for free, the service. So yeah, let's see how long it takes. The time right now is 10:15. Let's see.
Okay, we are done with the service. Thank you. Oh, sorry. Gate pass. Okay. The service is done. Record ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Record ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೈಸರ್. Second service is done. Now we can take ಎಲ್ಲ polish they have put. So they haven't given me the bill yet. They told there was some software glitches, so they are not able to open a digital what is that called, job card. Yes, so the bill with the accessory, so I had a front mud guard installed. I'll show you in some time. So with that the bill was around 4,200 rupees, 4,170 some change. So it was that much. That was the bill. So we are now in the Vitthal Malya road. This is the famous UBC, on top of which is Vijay Malya's mansion. ಒಂದು ಸತಿ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ. ನೋಡಬೇಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇದೆ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ UBC ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್. I think if I'm not wrong, this is India's first like a premium mall kind of a scene. Ivaga, why did we come this side? They have given me another injector cleaner or some liquid. They told do a full tank and then put it. It is very required. So there is a shell here. On the full tank ಮಾಡಿಸಿ we'll put that liquid. This is like very famous petrol pump, guys. Sunday morning ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಸೂಪರ್ ಕಾರು, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗಳೇ. Full tank, normal petrol. ಕನ್ನಡದವ್ರೇನಪ್ಪ? कन्नड़ा कहाँ से हो आप? हमारा जैसे ही दिखते हो इसीलिए पूछो. So they have given me this Pro Loop fuel system cleaner. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಡನ್. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. So that will keep the fuel system clean. You have to use it every 2000 kilometers once when you full tank. So I hadn't used it till now, so today only they were like, no sir, you do it today itself, it's better. So yeah, and also I have to give kudos to Mr. Chandru at the KTM service station, Kasturba road. I have seen a lot of bikes getting serviced and a lot of people do it, but the way, some new car this is. But the way that he did it, no, I mean you are not allowed to shoot. I have put a couple of clippings that was from the customer's launch, but if they had allowed me to shoot, the way he serviced, no, from front till the back, so well he did it. Like I was like, oh, thank God we found a nice service person. I mean everywhere it's like they do it just for the sake of doing it, but he was very passionate. I spoke to him and I realized, and so clean, neat he did
He started from the top, went, changed the oil, tightened all the nuts, cleaned the chain, and many people don't clean the chain here, so he did it there as well, the front sprocket. Very well, kudos. So if you are in and around Bangalore and if you want to get your bikes serviced, KTM bike serviced, please visit Kasturba Road. I don't give easy recommendations, but I really liked his job, guys. Totally worth it. See, morning it was so pleasant. I mean, it was almost raining. But now see, the sun, it is so hot. The bike feels very smooth. Nice. Today was overall a productive day. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Before I forget, remember I was telling about the mudguard. So this is the mudguard. Before, from here till here it was there. So what was happening is, whenever it used to move, it used to hit this part, and all this plastic part used to get bent. So now they've launched this accessory wherein it covers from here to here. That was it for today's video. With that said, I hope you enjoyed this one. Starting from 2026, we are going to be regular. With that said, see you in the next video very, very soon. Until then, take care, stay safe, have fun, and peace.